Здравствуйте, дорогие любители английского языка! В этом уроке будем учить 50 очень интересных фраз. Они повседневные, они не очень сложные, их можно реально использовать в жизни. Фраза, потом пример. Сразу открыл и фразу, и пример. Читайте, попытайтесь перевести, а потом сравните с моим ответом. Итак, открыть банковский счет. По-английски это open a bank account. Open a bank account. Я хочу открыть банковский счет без ежемесячных комиссий. I want to open a bank account with no monthly fees. Fee – это комиссии. I want to open a bank account with no monthly fees. Стоять в очереди за попкорном. Это у нас, если очень дословно, stand in line for popcorn. Stand in line. Стоять в очереди. Нам пришлось стоять в очереди за попкорном 20 минут. We had to stand in line for popcorn for 20 minutes. We had to, нам пришлось, stand in line for popcorn for 20 minutes. Кричать на американских горках. Кричать это у нас scream. Scream on the roller coaster. Scream on the roller coaster. We couldn't stop screaming on the roller coaster. It was so fast. We couldn't stop screaming. Не могли перестать кричать. После couldn't stop уже scream ставится с инговым окончанием. А американские горки в Америке называются roller coaster. Сделать селфи. Как и все фотографии, сделать селфи – это у нас глагол take. Take a selfie. Давай сделаем селфи с Микки Маусом. Come on, let's take a selfie with Mickey Mouse. Let's take a selfie with Mickey Mouse. Take a selfie. Пролить газировку. Spill the soda. Spill the soda. Я случайно пролил газировку на свои джинсы. I accidentally, случайно, accidentally, spilled, прошедшее время, the soda all over my jeans, на свои джинсы. Spilled the soda. Поймать мяч – это у нас catch the ball. Очень дословно catch the ball. Собака поймала мяч в воздухе, прошедшее время. The dog caught the ball in mid-air, в воздухе. Caught – это прошедшая форма глагола catch. The dog caught the ball in mid-air. Потерять карту. Мы потеряли карту, теперь мы просто ходим кругами. Потерять карту – это у нас lose the map. Я прочел пример, чтобы не путали карту с банковской картой. Lose the map. Потерять карту. We lost the map. В прошедшем времени. We lost the map. Now we are just walking in circles. Ходим кругами. Walking in circles. We lost the map. Потеряли карту. Сильно смеяться. Laugh hard или laugh so hard. We laughed so hard. Мы так сильно смеялись. When that guy's hat flew off on the ride. Когда у того парня шляпу сдуло на аттракционе. When the guy's hat flew off on the ride. We laughed so hard. Laugh – это смеяться. So hard – так сильно. Жечь печенье. Это у нас burn the cookies. Burn – жечь. The cookies. Я полностью сжег печенье. Теперь на кухне пахнет дымом. I completely, полностью, burned the cookies. Сжег печенье. Now the kitchen smells like smoke. Пахнет как дым. Like smoke. I completely burned the cookies. Хочу напомнить, что я также преподаю английский индивидуально. Если вы работаете за границей, учитесь или уже строите такие планы, готовитесь к экзаменам по английскому языку или просто желаете выучить язык на очень хорошем уровне,
то напишите мне через Telegram или эту электронную почту, и мы договоримся о деталях. Немножко о себе. Я уже 5 лет преподаю английский и очень хорошо знаю, как нужно работать с людьми, у которых разные уровни английского языка, от начальных и до самых продвинутых. У меня свои собственные материалы, и я преподаю английский на разговорном уровне. Мы будем учить грамматику, я буду присылать домашние задания, если у вас есть время, будете делать, работать. Но во время урока мы будем очень много говорить на английском. Это развивает речь и это развивает аудирование. То, что очень важно для изучения языка. У меня индивидуальный подход ко всем, я также учитываю ваши пожелания в изучении. Поэтому не сомневайтесь, пишите на Telegram или электронную почту. Жду ваших писем. Забыть зонт. Forget the umbrella. Конечно, я забыл зонт. И теперь идет дождь. Of course, I forgot the umbrella, and now it's raining. Это чуть саркастическое предложение. Of course, I forgot the umbrella, and now it's raining. Forget в прошедшем времени forgot. Споткнуться об ботинок. Споткнуться — это у нас два глагола в английском основных. Теперь будем изучать trip. Trip over. Споткнуться о что-то. Trip over a shoe. I just tripped over a shoe in the hallway. Я только что споткнулся о ботинок в коридоре. Tripped — это правильный глагол, в конце согласное удваивается. I just tripped over a shoe in the hallway. Спрятаться за дверью. Hide behind the door. Hide — спрятаться. Behind the door — за дверью. Давай спрячемся за дверью и напугаем его, когда он зайдет. Let's hide behind the door and scare him. Напугаем его. Scare him when he comes in. Когда он зайдет. Let's hide behind the door. Спрячемся за дверью. Уронить мороженое. Drop the ice cream. Drop – ронять что-то. Я уронил мороженое сразу после покупки. I dropped my ice cream right after buying it. I dropped my ice cream. Опять согласное в конце слова удваивается, потому что это короткое слово. I dropped my ice cream. Потерять носок. Всего лишь один. Lose a sock. Lose a sock. Как я всегда теряю носок, когда стираю? Вот опять возмущение. How do I always? Это вопрос, поэтому do. How do I always lose a sock when I do laundry? Когда стираю, делаю стирку. I do laundry. How do I always lose a sock? Теряю носок. Громко подпевать. Петь — это у нас sing, подпевать sing along. Along означает параллельно, получается подпевать. Sing along громко, loudly. В конце добавляется ли, это наречие, мы описываем действие. Что делать? Подпевать. Как? Громко, loudly. Мы все громко подпевали, когда заиграла наша песня. We all sang along loudly. Sing – неправильный глагол. В прошедшем времени sang. We all sang along loudly when our song came on. Заиграла. Came on. Уснуть на диване. Это у нас fall asleep on the couch. Fall asleep. Провалиться в сон. On the couch. На диване. Я уснул на диване за просмотром скучного фильма. I fell asleep on the couch watching a boring movie. Fall в прошедшем времени fell. I fell asleep. Я уснул. On the couch. На диване. Пролить краску. Spill the paint. Пролить — это spill, уже было. The paint. Краску. Не наступай туда. Я только что пролил краску. Don't step there. Не наступай туда. Step. I just, только что, spilled
the paint. Spill – правильный глагол. Spilled the paint. Обгореть на солнце. Get a sunburn. Получить солнечный ожог. Get a sunburn. Я забыл солнцезащитный крем и получил солнечный ожог носа. I forgot sunscreen. Забыл солнечный крем. Forgot sunscreen. And got a sunburn. Get в прошедшем got. Got a sunburn. On my nose. На носу. I forgot sunscreen and got a sunburn on my nose. Заблудиться в торговом центре. Заблудиться — это у нас get lost. Get lost in the mall. В торговом центре. Мы заблудились в торговом центре и оказались в детском отделе. We got lost. Get в прошедшем got. Это уже запомнили. We got lost in the mall and ended up in the kids section. Оказались в конце концов. Ended up in the kids section. We got lost in the mall. Потерялись в торговом центре. Попасть под дождь. Тоже через get. Get caught in the rain. Быть пойманным в дождь. Get caught in the rain. По дороге домой мы попали под дождь и выглядели как мокрые коты. We got caught in the rain. Опять get в прошедшем. Got caught in the rain. Walking home and looked like wet cats. Мокрые коты. Wet cats. We got caught in the rain. Испугаться на аттракционе. Get scared on the ride. Get scared – испугаться, как пассивное действие. Scare – это напугать. Get scared – испугаться самому. On the ride. Ride – это аттракцион. Он испугался на аттракционе и все время держал глаза закрытыми. He got scared on the ride. Испугался на аттракционе. And closed his eyes the whole time. Закрывал глаза все время. Got scared on the ride. Испугался на аттракционе. Застрять в лифте. Опять через get. Get stuck. Застрять. Get stuck. In the elevator. В лифте. Get stuck in the elevator. Мы действительно застряли в лифте на 15 минут. We actually. Действительно. Actually. Хорошее разговорное слово очень часто используется в разговорной речи. We actually got stuck. Опять get ставим в прошедшее. История о прошедшем. In the elevator. В лифте. For 15 minutes. На 15 минут. Got stuck in the elevator. В британской версии lift вместо elevator. Понять шутку. Get the joke. Понять. Get еще и означает понимать, помимо всего. Мне понадобилась минута, чтобы понять шутку, но потом я засмеялся. It took me a minute. Мне понадобилась минута. Это отняло у меня минуту в английском. It took me a minute to get the joke, чтобы понять шутку. But then I laughed. Но потом я засмеялся. It took me a minute to get the joke. But then I laughed. Get the joke. Песня застряла в голове. Get a song stuck in your head. Мы get stuck уже учили. Застрять в лифте. Теперь песня. Get a song stuck in your head. У меня эта песня застряла в голове, и я не могу перестать напевать ее. I got this song stuck in my head and can't stop humming it. Когда вы напеваете под носом, звук как слово hum. Отсюда и придумали. Hum. Напевать. I got this song stuck in my head. За тобой гонится собака. Опять. Это чисто пассивное действие. Значит, через get. Get chased. Гнаться. Это chase. Get chased. Уже за тобой гонится. By a dog. За тобой гонится собака.
get chased by a dog. Пока мы бежали по парку, за нами гналась собака. We got chased by a dog while running through the park. Местами поменяли предложение. Это не страшно. We got chased by a dog. За нами гналась собака. While running through the park. Пока мы бежали по парку. Петь в душе. Это у нас sing in the shower. Sing in the shower. Я люблю петь в душе, когда никого нет дома. I love to sing in the shower when nobody is home. I love to sing in the shower. Наступить в лужу. Step in a puddle. Step in a puddle. Я только что наступил в лужу, и теперь у меня мокрые носки. I just stepped in a puddle, and now my socks are wet. I just stepped in a puddle. Наступил в лужу. Сломать карандаш. Break a pencil. Break a pencil. Я всегда ломаю карандаш прямо перед контрольной. I always break my pencil right before the test. Break a pencil. I always break my pencil. Тихо выскользнуть. Улизнуть куда-то. Короче говоря, sneak out quietly. Sneak в английском языке означает передвигаться незаметно, войти куда-то незаметно, просочиться куда-то. Вот это все sneak. Sneak out quietly. Нам пришлось улизнуть тихо, чтобы никто не заметил. We had to. Нам пришлось. Sneak out quietly. So nobody would notice. Чтобы никто не заметил. Sneak out quietly. Тихо выскользнуть. Помахать незнакомцу. Wave at a stranger. Wave. Рукой помахать, делать волну. Wave at a stranger. Я случайно помахал незнакомцу, думая, что это мой друг. I accidentally, опять случайно, accidentally waved at a stranger, thinking it was my friend. Wave – это простой глагол, ставится в прошедшее время с помощью the, waved. At a stranger, помахал незнакомцу. Пролить шампунь. Пролить, надеюсь, уже запомнили. Spill the shampoo. Я только что пролил шампунь по всему полу в ванной. I just spilled the shampoo all over the bathroom floor. All over the bathroom floor. По всему полу в ванной. I just spilled the shampoo. Забыть, где припарковался. Forget where you parked. Забыть, где припарковался. Я полностью забыл, где припарковался. На парковке торгового центра. I completely forgot. Полностью забыл. Forget в прошедшем времени. Forgot. Where I parked. Где я припарковался. Или припарковал машину. Parked the car. At the mall. У торгового центра. I completely forgot where I parked the car at the mall. Сесть на свежую краску. Sit on wet paint. Это по-русски свежая краска, в английском говорят мокрая краска. Wet paint. Он не заметил табличку и сел на свежую краску. He didn't see the sign. Не увидел табличку. And sat on wet paint. Sit в прошедшем времени sat. Sat on wet paint. Надеть не ту обувь. Wear the wrong shoes. Надеть не ту обувь. Я случайно надел не ту обувь в спортзал. I accidentally wore. Wear тоже неправильный глагол. Wore the wrong shoes
to the gym. Неправильную обувь, the wrong shoes. Забраться на дерево, climb the tree. Climb – такой глагол, что не требует предлогов. Climb – забраться на. Дети взобрались на дерево и какое-то время не могли спуститься. The kids climbed the tree. Это правильный глагол. Climbed. And couldn't get down. Спуститься. Get down. For a while. Некоторое время. The kids climbed the tree. Толкать коляску. Push the stroller. Толкать, потому что в английском языке говорим push. Push the stroller. Просто выйти погулять с коляской. Push the stroller. Она толкала коляску через переполненный парк. She pushed the stroller through the crowded park. She pushed the stroller. Она толкала коляску. Нести сумку. Carry the bag. Дословно, carry, нести. Carry the bag. Он нес сумку до дома, потому что я устала. He carried the bag. Carry – это правильный глагол, но заканчивается на букву Y. А в таких случаях, когда добавляется ed, Y становится I. He carried the bag. All the way home. All the way просто в английском показывает, что это далеко. All the way home. Because I was tired. He carried the bag. Опрокинуть вазу случайно. Knock over the vase. Это британский. The vase. Американский. Knock over the vase. Во время уборки она случайно опрокинула вазу. She accidentally knocked over the vase while cleaning. She accidentally knocked over. Обязательно с предлогом over. Опрокинуть что-то. Knocked over the vase. Подвинуть стол. Pull the chair. Тянуть. Pull the chair. Я придвинул стул ближе к столу. I pulled the chair closer to the table. I pulled the chair. Pull – это правильный глагол. Pulled. Сложить одеяло. Складывать – это глагол fold. Fold the blanket. Сложить одеяло. Она аккуратно сложила одеяло после того, как заправила кровать. She folded the blanket. Fold – правильный глагол. Folded. Neatly. Аккуратно. Neat означает аккуратный. Neatly. After making the bed. После того, как заправила кровать. She folded the blanket neatly after making the bed. Проползти под стол. Crawl under the table. Crawl – это ползти. Кошка проползла под стол, чтобы спрятаться от собаки. The cat crawled under the table. Crawled under – проползла под стол. Under the table. To hide from the dog. Чтобы спрятаться от собаки. To hide from the dog. Налить сок. Pour the juice. Pour the juice. Он осторожно налил сок в стакан. He poured the juice into the glass carefully. Pour в прошедшем. Poured. Выдавить зубную пасту. Squeeze. Вообще что-то выдавливать. Это squeeze. The toothpaste. Я случайно выдавил слишком много зубной пасты на щетку. I accidentally. Надо уже запомнить это слово. I accidentally squeezed too much toothpaste. Слишком много пасты. Squeezed too much toothpaste on the brush. На щетку. I accidentally squeezed too much toothpaste on the brush. Споткнуться о коврик. Stumble over. Я говорил, что есть два слова. Trip over и вот, stumble over. Stumble over the rug.
Я чуть не споткнулся о коврик в коридоре. I almost stumbled over the rug in the hallway. I almost stumbled. Чуть не споткнулся. Stumbled over the rug. Прошептать секрет. Whisper a secret. Whisper означает либо шепот, либо прошептать. Она прошептала мне секрет на вечеринке. She whispered a secret in my ear. В мое ухо, если дословно. In my ear. During the party. She whispered a secret. Прошептала мне секрет. Схватить полотенце. Дословно. Grab a towel. Что-то взять, схватить. Grab. Я быстро схватил полотенце после того, как вышел из бассейна. I quickly grabbed a towel. Опять короткое слово в конце согласной удваивается при добавлении ed. Grabbed a towel. After getting out of the pool. I quickly grabbed a towel. Покачать головой. Shake your head. Shake your head. Когда мы не соглашаемся. Shake your head. Я покачал головой в неверии от того, что он сказал. I shook my head. Shake неправильный глагол. В прошедшем shook. I shook my head in disbelief. В неверии. At what he said. От того, что он сказал. I shook my head in disbelief at what he said. Повесить одежду. Hang the clothes. Hang. Вешать что-то. Я повесил одежду на улице, чтобы она высохла. I hung the clothes. Hung тоже. Это прошедшая форма hang. Неправильная форма. I hung the clothes. Outside. На улице. To dry. Чтобы они высохли. Одежда высохла. Clothes. Outside. To dry. Почесать голову. Это у нас scratch your head. Scratch, как царапать, так и почесать. Он почесал голову, пытаясь вспомнить ответ. He scratched his head. Почесал голову. Trying to remember the answer. Пытаясь вспомнить ответ. He scratched his head. Trying to remember the answer. Поднять стул. Lift the chair. Поднять стул. Я поднял стул, чтобы освободить место в комнате. I lifted the chair to make space in the room. I lifted the chair. Поднял стул. Вот такая практика на сегодня. Ставьте лайк, чтобы поддержать канал. Это очень важно для меня. Также подписывайтесь, если все еще не подписаны. Ссылка на телеграм-канал в описании под видео. Оставайтесь с нашим каналом. Увидимся скоро. See you. Take care.